So according to what we have written here, so it says in an exothermic reaction, reactants will be converted to products, and during the process, heat energy will be given to the environment. So if we assume the amount of energy in the reactants as 100 units, during the reaction, 20 units is converted to heat energy and released to the environment. So the remaining energy will be 80 units. මේක නිකන් example එකකට ගත්ත values ඔයගොල්ලන්ට මේක පැහැදිලි කරන්න. So ඒක කියන්නේ මොකද්ද? Energy in the reactants is lesser than the energy that was in the product. Sorry. Energy in the products was less compared with the energy in the reactants. ඒ කියන්නේ reactants වල energy එක වැඩි, products වල අඩුයි. ඔක තමයි exothermic එකේ වෙන්නේ. මොකද අපිට මේම ඔයාලගේ රුපියල් 100ක් තිබුණා. ඔය රුපියල් 20ක් ස්පෙන්ඩ් කරාම ඔයාලගේ තියෙන අඩු ගාණක්. ඒක තමයි වෙන්නේ. ඔයාලගේ තිබ්බ එනර්ජි එක ස්පෙන්ඩ් කරනවා 20 units. හරි. ඔතනට නිකන් ආවා. Then you have to write this equation in that box. මේ box එකේ ලියන්න ඕන මෙන්න මේ equation එක. Mg plus 2HCl, MgCl2 plus H2 plus heat. අන්න ඒක ලියන්න මේ දිගට තියෙන box එකට. මෙන්න මේ box එකට ලියන්නේ. For this box, you have to write it. So equation එක ලියන්න ඇති. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අපි diagrams වගේක් කරනවා. So these diagrams are called energy level diagrams. මට කියනවා මොනවද? Energy level diagram. So there is something, it's sort of like a graph, but not actually a graph. A vertical line representing energy. එතකොට මේ පළවෙනි diagram එක දිහා බලන්න. So according to that, like this, energy in the reactants will be more. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ reactants කියන එක තියෙන්නේ උඩ. Energy of the products will be less. එහෙනම් එයා ඉන්නේ පල්ලෙහා. හරිනේ? Energy will be dropped because of the releasing of energy to the environment. මේ diagram එකකින් ඒක තමයි පෙන්නලා තියෙන්නේ. මේ උඩ තියෙන එක reactants, පහළ තියෙන එක products. හරිද? It happens because heat energy is released to the environment. Hari? That is the common diagram for exothermic reactions. Now, for this particular reaction, there's another diagram given, the right-hand one, this one, methaneka. So here, the reactants Mg solid plus HCl aqueous, and the product 2HCl කියලා දැම්ම නම් හොඳයි. එකක් HCl විතරයි තියෙන්නේ. Then products will be MgCl2 aqueous plus H2 the gas. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි එන්නේ. එතකොට ඔය diagrams දෙක energy level diagrams දෙක මේ boxes දෙකටම අඳින්න ඕනේ. මේ දෙකට අඳින්න ඕන. අඳින්න බලන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ lesson number 10 එක.
මම හිතන්නේ diagram එක ඇඳලා ඉවරයි ඇති. I hope that you completed that. So we'll continue with the lesson. Reaction between citric acid and the sodium bicarbonate, right? So citric acid is a weak acid for a lemon එක දෙහි ගෙඩියේ තියෙන acid එක, right? It is reacting with sodium bicarbonate. So we can draw a diagram. So we'll say, I think they have taken very small volumes for the balloon. Small volumes, I guess, yeah, 10 cubic centimeter each. Right? So then, so they will be added together. Allowed to get reacted. And the thermometer will record the temperature. So you will see the temperature is reducing. So the temperature will reduce. So තමයි වට පේන්නේ. එතකොට මේ diagram එක උතන්ට ඇඳලා හරි box එකට. Okay, diagram is done. Now it says something like this. The temperature goes down here since heat energy is absorbed. So the system will get cooled, make a cool, because the heat energy is absorbed. So these kind of reactions are called endothermic reactions. The reactions that happen when the heat energy is absorbed. When these reactions take place, the temperature goes down because heat energy is absorbed. Apart from the energy contained in the reactants, some energy is absorbed from the environment. So the energy contained in the products is greater than that was in reactant. So what මෙන්න මේ sentence එක ලියන්න පුළුවන්. මේ තියෙන bold letters වලින් එක අන්න එක ලියන්න. ඊළඟට ලියන්න ඕන එක මම board එකේ දාන්න. මෙන්න මේක. The reactions taking place with the absorption of heat are known as endothermic
reactions. So 100 plus 20, 120 units. Am I right? But, after writing that sentence, you can write what is on the board. Huge sticker මේ ඊළඟ සතියෙන්ම ගෙනත් දෙන්නම් නේද මේ නැත්තම් මොකක්ද වෙන්නෙත් නැහැ මට මිනස්කෝ එකෙන් තියලා යන්නත් ඒකනේ වැඩි. හරි. එතකොට ආයෙ මේක බලමු. So the energy in the reactance is 100. So during the reaction, 20 units of energy is absorbed from the environment. Then altogether we have 120 units of energy. So therefore, a reactants containing lesser amount of energy when compared with the products. Or in other words, products will contain more energy than reactants because products during the formation of the products, additional amount of energy is absorbed by the environment. මොනවමයි වෙන්නේ. හරිද? අපි යන් ඉදිරියට. So then again, this is the reaction that you are right. මෙන්න තියෙනවා reaction එක. හැබැයි එතන මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මොකද මෙතන මේ අපි ගත්ත activity එකේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා because this is the sodium bicarbonate and citric acid reaction is going to be a real complex one to write. එක ගොඩාක් complex එකක්. ඒ නිසා ඒ වගේ reactions අපේ syllabus එකේ අපි කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඇත්තටම මෙතන මොකුත් ලියන්න දෙයක් නැහැ. මෙතන මට වැරදීමකින් ඉඩ තියලා තියෙන එක. ඇත්තටම මම කලින් ලියුවා මේවා. ඒත් අවශ්‍ය නැහැ. මොකද අනවශ්‍ය මහන්සියක් කරන්න ඕනේ නැහැ ඔයගලන්ට. ඒතර මේක ඔය ඉරක් ගහලා blank එකක් තියන්න. ඒ වගේම මෙතන මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොටුවත් තනි line එකකින් කපලා දාන්න. මොකද we don't draw the energy level diagram for that. හරි. අපි common එක විතරයි අදින්නේ. මේ තියෙන common එක. මේ තියෙන common energy level diagram එක. So here products containing more energy, so therefore the arrow should be pointed upwards. So the reactants bottom, products upwards. So absorbing of energy. So මේ energy level diagram එක ඔයාලට මෙන්න මේ box එකට අදින්න පුළුවන්. මෙන්න මේක. මේ පැත්තේ box එක single line එකකින් මෙහෙම කපලා දාන්න. හරිද? මම හිතන්නේ මම කිව්ව එක තේරෙන්න ඇති. මේක අදින්න.
Okay, I think completed that එක ඉවර ඇති. හරි. පස්සේ අපි යනවා ඉදිරියට. A reaction between NaOH and dilute HCl. හරිද? NaOH and dilute HCl. දැන් මෙන්න මෙතන පොඩි ගැටලුවක් එනවා. මොකද්ද? Here in this activity we are trying to calculate the energy, heat energy created by using a certain formula. But the problem is this formula will be introduced to you in the correct way in the unit 9. Unit 9 එකේ තමයි මේක හරියටම ඔයගලන්ට උගන්වන්නේ. හරිද? එතකොට මේ ඊට කලින් මේක පාවිච්චි කරලා ගණන් හදන්න ඕනේ. කරන්න දෙයක් නැහැ හොඳේ. මොනා කරන්නද? right. එතකොට අපිට මේක ඉස්සෙල්ලාම things needed ලියා ගන්න වෙනවා. මෙන්න මේක. මේ තියෙන්නේ materials required එක අතන dotted line එකට ලියන්න. 2 mol D minus 3 concentration තියෙන sodium hydroxide වලින් 50 ml ඕනේ. HCl වලින් 50 ml ඕනේ. And 200 cubic centimeter beakers, a thermometer of range 0 to 100, a polystyrene cup, a glass rod. මේවා තමයි things required. එතකොට ඒ ටික විතරයි අර box එකේ ලියන්න තියෙන්නේ. dotted line box එකට මේ ටික විතරයි එන්නේ. ලියන්න බලන්න. මගේ backup power supply system එක තියෙන මෙතන බිම batteries උයි charging controls උයි ඔක්කොම මෙතන තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ voltage display එක පේන්නේ නැතුව ගිහලා එකපාරට. හැදුවේ. හොඳයි. right. so ඒක ලිව්වා. ඊට පස්සේ diagram එක මං ගානේ දීලා තියෙනවා ඔයගලන්ට. හරිද? glass rod, thermometer, lid, then polystyrene cup. So polystyrene cup කියලා කියන්නේ අර ඔයගලන්ට මේ KFC හැම ගියාම බීම දාලා දෙන කප් එක තියෙන්නේ රෙජි ෆෝම් වගේ එකක්. That is the polystyrene cup. So the purpose of using the polystyrene cup is to minimize the heat loss to the environment. අඩුම කරන එක තමයි යාගෙන් use කරන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ right. So what we have to do is we have to get the initial temperatures. Because in this reaction we will see an increasing of a temperature, but somehow we should get the temperature difference in Celsius scale. දැන් අපි ගත්තොත් starting temperature 25 measure කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ගන්නවා maximum temperature. එතකොට අපිට maximum එකෙන් අඩු කරායින් පස්සේ starting temperature එක අපිට පුළුවන් මේ difference එක calculate කරගන්න. ඒ නිසා අපි starting temperature and the maximum temperature ගන්න ඕනේ. හරිද?
We have to get the starting and the maximum temperature. So they okay. ඊළඟට ලියන්න තියෙන්නේ අපි හරි ගානට ලියනවද වැඩිපුර ඉඩ තියලා නැහැ අපි. right. හරි මේම ලියමු. මම කියවන්න ඕගොල්ලෝ ලියන්න. Find the starting temperatures. Find the starting temperatures. Find the starting temperatures of. Find the starting temperatures of HCl and NaOH. HCl and NaOH. And mix them. And mix them. And mix them into the. Mix them into the polystyrene cup. Mix them into the polystyrene cup. Find the maximum temperature. Find the maximum temperature. Find the maximum temperature. ඊට පස්සේ there's an equation that we use to do the calculation. මෙන්න තියෙන equation එක we call it q equals mc theta. ඒතර මේ පොඩි කොටුවට ලියන්න ඕනවා q equals mc theta කියන මේ equation එක. මෙන්න මේක ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙයාගේ variables ටික define කරලා තියෙනවා. m equals mass of the substances accompanying the exchange of heat. c specific heat capacity of the substance related to the heat change. Theta temperature change the mixture of the mixture. එතකොට මේ පොඩි කොටුවට equation එක ලියලා ඊළඟ dotted line box එකට මෙතන ඊළඟ dotted line box එකට ඔයා ලියන්න ඕනේ මේ variables ටික. එච්චරයි ඒකට එන්නේ. variables ටික විතරයි. හරි? right. You can start now. Okay, I think that's finished. Then assumptions for the calculation. Now there's a problem, right? When we try to apply the formula q equals mc theta, right? We need to do 3 assumptions in order to find the values for them, right? Now, if you want to find the mass, it has to be in kilograms. Now, the problem is we are using 2 liquids, 50 cubic centimeters of HCl and 50 cubic centimeters of NaOH. If this is pure water, then no problem. Why? 1 cubic centimeter of pure water equals to 1 gram.
So you could have easily found the mass. But the problem is this is not water, right? This is not water. This is HCl solution and NaOH solution. So our assumption is the density of the mixture is equal to the density of water. So that is the first assumption. Density of the mixture is equal to the density of water. Then 50 cubic centimeter plus 50 cubic centimeter, 100 cubic centimeter. That means with our assumption, we can say that is 100 grams. That is going to be 100 grams. So the assumption for the mass is okay now. Then the assumption for the specific heat capacity. The word specific heat capacity comes to you after grade 10 first lesson. Grade 10 වල first lesson එකේ water ගැන කතා කරද්දී කිව්වා water වල high specific heat capacity තියෙනවා ඒක coolant එකක් විදිහට use කරනවා. ඒක දැන් ආයි දැන් තමයි මතක් වෙන්නේ. The specific heat capacity කියලා කියන්නේ the heat energy that should be supplied to 1 kilogram of a substance in order to increase the temperature by 1 degree. කොහොමද වට තේරෙන්නේ? අපි තුමු water 1 kg of water here, right? So its temperature is 25 degrees. So the heat amount required to provide to this 1 kilogram of water in order to increase the temperature by 1 degree is called the specific heat capacity. ඊළඟ lesson එකේදී මේක ආයි කියලා දෙනවා. Don't worry. So 1 kilogram of a substance වල temperature එක 1 degree වලින් වැඩි කරන්න දෙන්න ඕනේ heat energy එක, especially called specific heat capacity. So depending on the substance, the value for the specific heat capacity changes. For the water, it is 4,200 joules. Then Then the temperature difference. So the theta will represent the temperature difference. So in order to get the temperature difference, again we have an assumption that is all the heat energy produced within the system is not wasted to the environment. Habicha heat energy waste to net. All the heat energy contributed to increase the temperature. ඕක තමයි ඊළඟ assumption. ඉතින් අපි assumptions තුන ලියමු. මම මේක දාන්නම් ඔබ ලියා ගන්න. Assumptions. හරි ඔන්නෝමයි නේද ටික ලියන්න බලන්න. මම මේ පෑන රීෆිල් කරනකම්
ලියලා ඉවර ඇති නේද? So these are the three assumptions. Right. So based on that assumption, we can do the calculation. Now calculate the heat change for the reaction using given details. මෙන්න calculate කරන විදිය මෙතන තියෙනවා. So we apply straight away. You can apply it. Q equals mc theta. No need of writing anything else. Mass 100 grams. Divide by 1000 to make it kilogram. Specific heat capacity 4200. Temperature difference 10. They have given the details. So these are it. So simplify කරන්න. මේ zeros තුනට මේ zeros තුන කැපෙනවා. 4200 joules will be the answer. ඔන්න calculation එක කළා. හරි. ලියා ගන්න බෑ. Okay, so that's how you do the calculation. So the way of using this Q equals mc theta will be studied very well in the lesson number 9. So therefore, don't worry if you come across to a problem while doing the calculation. Then